all of you are assembled here in a temple of Lord Krishna to understand the glory of Bharat. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಖಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈ ಫೋಟೋ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಏನದು? ಹಂಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಅಲ್ಲ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಂಪಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಟೆಂಪಲ್. ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ಈ ರಥವೇ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ. ಈ ರಥದೊಳಗಡೆ ಗರುಡ ದೇವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ವಿಠ್ಠಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗರುಡ ದೇವರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಥದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಥ? ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ರಥದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಸ್ತಂಭ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಬ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಸೌಂಡ್. ಸಾರೆ ಗ ಮ ಪದ ನಿಸ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಭಗವಂತನ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಗಾಯಕರೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ 50 or 60 music players, they will play on the stone and they will bring music. And then she will dance. It's amazing. And how many years it was built? Maybe thousands of years back. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಅವರ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್, ಬಟ್ ಸಚ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ knowledge of architecture was there in our country. So I'm just showing one photo of one temple in India, and if you go to many temples of India, you will find amazing things like this.
Right? If you go to Tanjore, how many have gone to Tanjore? Right? So the big Brihadeshwara temple, huge temple. Our temple, the Visheshata enandre, on the top of the temple, there's a huge stone which weighs tons and tons. And at that time, there are no cranes to lift them. And they put that big stone on top. What kind of engineering they used at that time? When there was no diesel engines and petrol engines and electric engines, they lifted a huge stone. So they had technology, right? On the technology ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. Like in this world, every country has got a speciality, right? So if I tell you some countries' names, you can tell the speciality of that country. Now what is, for example, Germany famous for? Engineering, especially automobile engineering, right? Right. What is Japan famous for? Huh? Precision, timing, punctuality, and hard work. On holidays they work more. What is China famous for? When I asked this question 4 years back, they said COVID. Right? Nowadays they are also famous for technology. What is America famous for? Huh? Innovation, okay. And dollars. Advancement, dollars, lot of material comfort. Right? Switzerland is famous for nature, okay, nature, and also bank is there, right? So when you take any country's name, some image comes to you, some opinion comes to you about that country, right? When people outside India think of India, what comes to their mind? Spirituality. ಹೊರದೇಶದವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೆನ್ eating, okay, our cuisine, our cuisines, yeah, scriptures, Vedas, correct. So this is what India is famous for. India was famous for this, and India should be famous for these things only. Right? Every country has got their unique selling product. They make one product and they sell it. So India has got our own unique selling product, that is spirituality. Anybody in any part of the world wants to understand spirituality, the only destination for them is India. At this point of time, December, January, you will find many foreigners coming to India, especially in Haridwar, Rishikesh, Himalayas. They will be there doing some yoga, studying some Vedic scriptures, because this is a holiday time for them, December time or January time, year end. They take leaves and come and they spend time. So this is the speciality of India, and that is our culture. So ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ. Right? What is the meaning of Bharat? Can anybody in this audience say what is the meaning of Bharata? Okay. So what is the meaning of Bharat? Meaning of the word Bharat. Okay. Okay. Very good. Thank you. Almost correct answer. Bha means Prakash. Bhaskara, Prabha, no? You have this name. Bha means Prakash. What Prakash? Prakash of Jnana. Ratha means to be engaged. ಅವರು ಓದೋದರಲ್ಲಿ ರಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪढ़ने में रथ है, खेलने में रथ है ना. भारत मीन्स जो ज्ञान में रथ है. कौन सा ज्ञान? कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, spiritual knowledge. Jnana deepena bhasvata. Krishna says in Bhagavad Gita that deepa is nothing but jnana deepa, spirituality. So those people who are engaged in the path of spirituality, they are called Bharatiya. It's not that those who are born between Kanyakumari and Kashmir and then East and West, no, Dwarka and
and Jagannath Puri, they are Bharatiyas. No, in one sense they are Bharatiyas because they are born in the land of Bharat, because this land is called Bharat because many Bharatas ruled this. Brother of Ramachandra, Bharata. Son of Shakuntala, Bharata. And then there is also another Bharata, son of Rishabhadev. So 3 Bharatas ruled this country, that's why it is called Bharat. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಭಾರತೀಯಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ಮೇ ಸೇ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ, ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ Indus Valley civilization in the month. Indus Valley civilization they discovered somewhere in Pakistan, and then they called this whole part of land, including Pakistan, India, Bangladesh, and big land, that's all India at that point of time. Later on partition happened in 1947. Before that Pakistan was also India, but actually everything was Bharat. So today in this session we'll tell you how at one point of time the whole world was ruled under one rule. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು, ಅದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1947 our current India was formed. Before that even Pakistan was part of India, Bangladesh was also part of India, so everything was India, Bharata. And if you see 5000 years back, even Afghanistan was also part of Bharat. Iran was also part of Bharat. Right? Gandhari was from which country? Kandahar. Sure, from that place, Kandahar Desh. So Allinda Bandavaru. So even that part of land was also Bharata. Even there are traces of temples, even in ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, and their Sanskrit inscriptions are there in that ಅಗ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. And even I'll show you many evidences of Vedic culture all over the world which was practiced long back. So spiritual culture is practiced all over the globe, but ಈಗೇನಾಗಿದೆ, it has shrunken to only this part of land, and here also it is fastly reducing. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಇಟ್. Now let's discuss about what is culture. We talked about spiritual culture. Now what is culture? In any endeavor there are 4 factors. One is goal, process, endeavor and environment. ಈ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. Anything you want to do, you need these 4 things. First you need to know the goal. Somebody is a student. What is the goal of student? He has to get first rank. And what is the process? Studies. And he should endeavor. No? At least he should study a couple of hours a day. ಓದಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ grow. So these 4 things are essential. It can be anything. For example, you may take athletes, and their goal is to get the Olympics gold medal. And what is the process? They have to go through the process of running and state level, national level, then international level. Then they also need to endeavor. They have to have a coach, and the coach will train them. And then they need environment, stadium, where they practice it. Similarly, it can be businessmen like Bill Gates or whatever, Elon Musk nowadays. Become rich. Why? All these 4 factors are there. He had a goal, I want to become rich. Then he had endeavor, then environment and process. Right? Same thing with scientists. So they have a laboratory, which is environment, and they have a goal to invent something. And they have a process, scientific process, to invent some things and do experiments. And then they have to endure day and night, isn't it? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay? So definition of culture is like this. Kindly repeat after me. A favorable environment which facilitates the process to achieve a certain goal.
ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ 4 ಬೇಕು. ರೈಟ್. ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್? ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್, ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ರೈಟ್. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರಕುವುದು. ಸೊ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ? ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. In this world we see there are so many problems. There is birth, which is painful. There is death, which is painful. In between there is old age, which nobody wants. Nobody wants to become old. कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, सब जवान रहना चाहते हैं, है ना? And then there is disease. Nowadays so many hospitals are coming up. It means what? Number of diseases are increasing, and people who are diseased, they are also increasing. Number of diseases are also increasing. We never heard of corona, we never heard of what is it called? Nowadays one more disease came somewhere in Africa. What is that? Ebola. Strange diseases. So number of diseases are increasing, number of patients are increasing, so number of hospitals are also increasing. So problems are not reducing with advancement in technology. Problems are increasing with advancement of technology. In the past, people had no problem of diabetes, no problem of all this headache, stress, depression ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस. ये सब लाइफ स्टाइल के कारण होता है. गलत लाइफ स्टाइल, गलत खाना. So Vedic culture was meant to help us to achieve the goal of going back to Godhead, moksha prapti. And ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. राइट. ये ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. करेक्ट. राइट. आप सब लोग भगवान का नाम जप करते हैं, किसी न किसी भगवान का जप करते हैं, है ना? दैट्स अ स्पेशलिटी. Everybody in the morning, as soon as they get up, they take bath and they chant. In many countries they don't even take bath, they just have perfumes. Yeah? French bath is perfumes. Cologne. Right? So, but in India they take bath. But nowadays the culture is becoming worse, especially in hostels. Hostel ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 7:20-40 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇದಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್. See, in the Western religion, they have only 1 or 2 books. Right? ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 4 ವೇದಗಳು, ಋಗ್, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ. Then there are 18 Puranas, there are Itihasas like Ramayana, Mahabharata, there are Shaddarshanas, there are Pancharatras and Vedangas, Upavedas. So many are there. ಎಣಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. So many books are given to us, isn't it? ಸೊ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ IKS, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ IKS ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ 5 to 10 kilometers. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಹೋಲಿ ರಿವರ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಹೋಲಿ ಪಾಂಡ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
right? Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Kaveri, Sindhu, Brahmaputra, all are holy places. Howdallo? But you see in the Western world, how many holy rivers? Any holy river? Right? Okay, what are the holy places in North India? Can somebody say? ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರೇನು? ಅಯೋಧ್ಯ, ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್, ಹರಿದ್ವಾರ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಮಥುರಾ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಬಾಲಾಜಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ, ದೆನ್ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಓಕೆ, ಹಂಪಿ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಕೇರಳ, ಸೋ ಮೆನಿ. ಕೇರಳ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಅಬೌಟ್ಸ್. ಉಡುಪಿ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ್ವಾರಕಾ, ಸೋಮನಾಥ್, ಯಾ, ಪಂಡರಪುರ, ಓಕೆ, ದೆನ್ Pushkar and some Ujjain, then Prabhasa, okay. Then there is also Nathadwara. East India, Puri, Mayapur, right? Kamakhya. So many holy places are there. So you can make a list of all this and every year try to cover some places. Right? Bhuvaneshwara Lingaraja temple, correct? So many holy places, so many holy saints have come in each part of India. North Indian saints? Any saints names in North India? ಸಂತರ ಹೆಸರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಹೆಸರು ತುಳಸಿದಾಸ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಿ, ಓಕೆ, ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳು, ಓಕೆ, ದೇವರ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಯು ಸೇ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ saints, ಸೂರದಾಸ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಬಿಹಾರ್, okay, Chaitanya Mahaprabhu and Bhaktivinoda Thakur and so many, Narottam Das. South India, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತರು? ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆನಿ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್. And West India you will find Tukaram Maharaj, right? Ramdas ji. So many holy saints all over India. So many holy places, holy rivers, holy sages and holy temples. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಗಾಡ್. So we can go back to Godhead. So that's why so many facilities are given. But in the Western world, you will not find so many facilities. Very, very less facilities are there for advancement in spiritual life. And not only spiritual culture, India has contributed tremendously in so many things. Education. Nama Gurukula Paddhati eshtu prachina. So generations old, centuries old. Mathematics. India has contributed to mathematics. Who has given zero to the world? Yes. So numericals who has given? 1, 2, 3, 4. India has given to the world. Advanced mathematics, and even calculus, algebra, it's there in Vedas. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Astronomy, science of space. Now scientists are going to space and now finding out what is there. But our astrologers, Aryabhatta and all, they long back they had given all this. ಹೌದಲ್ವ? Then medical science, ಸರ್ಜರಿ, ಸುಶ್ರುತ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ರೈಟ್? ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೀಫ್. ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಮನೌಷಧಂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆ ಕೂಡ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಲಾರಿಪಟ್ಟೈ, ಕರಾಟೆ, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಯಾರು? Mother of all languages, right? So even English also has origin. Some words in English originate from Sanskrit only. Like mother, matru; father, pitru; sister,
swastra, brother, bhratru. Some sample I am giving. Analyze ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ hundreds of words which are matching in Sanskrit and English. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುರುಕುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ನಿಂತೋಯ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧೋಗತಿ ಆಯಿತು. ಅವರ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಗುರುಕುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, Guru used to teach to every student, and every student has got unique talent, and Guru will teach that particular talent to him. ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 2026, ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 2027, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಗುರುಕುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ಸ್. Krishna completed his studies in 2 months. 64 kalas, 64 days, finished, out, graduated. And some students take long time. And teacher will teach as per the student's requirement and his varna. Right? Not everybody is fit for all knowledge. According to his particular capacity, he will be taught. And education was free of cost. Guruಗಳು ಒಂದು ಪೈಸಾ ತಗೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And so who was running the Gurukul? Kings used to patronize. Kings used to support. And student out of gratitude will give Guru Dakshina. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ. Somebody will give whatever has, somebody will give a cow, somebody will give gold, somebody will give some land. As per his capacity he will give. So that was the speciality of Vedic Gurukula system. And in olden days, people did not have books and pens. Their mind was their book in which they used to store. They were called as Shrutidhara. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಜೀವನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. And another speciality of Vedic culture was agriculture-based economy. Simple living, high thinking. No factories, no industries, no pollution, and no stress and anxiety. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, 8 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ. ಆ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೌ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್, 5 days a week, sometimes 6 days a week, 9 hours a day, with traveling, traffic, working so hard. No, that is not the purpose of human life. Simple living, high thinking. Isn't it? So Krishna and Balaram also taught that only. Krishna was herding cows and Balaram was tilling the ground with the bulls and producing grains. So cows and agriculture-based economy was the best culture. And at that time, kings were of very high character, like you see Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj, Shivaji Maharaj, and many more kings we can talk about, right? Our Vijayanagara Empire, Raja Krishna Deva Raya and Pratap Rudra and so many other Cholas, Hoysalas. And how many of you gone to this temple in Halebeedu, Belur, Halebeedu? Enta adbhuta devasthana, correct? So many wonderful kings, and all kings were devotees. Ellaru bhaktaragidru, and every king in his duration will build a temple. Correct? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇವರದು, ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ nowadays people, when they become king, they try to loot. By the time, not all but some, by the time they retire they have a lot of money. No. King used to serve. You see Parikshit Maharaj kate. Parikshit Maharaj, once he saw one man beating a cow. He said, in my kingdom, how can cow be beaten? Immediately removed his sword and about to kill him. That was the justice. Instant justice. At that time, justice was free, food was free, education was free, health was free, healthcare was free. Now, education is costly, food is costly, and justice, you have to wait for decades to get justice, and then healthcare is, everybody has to have insurance, otherwise you can't go to the hospital. ಹೌದಲ್ವ? ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹೂ ಅರ್ನ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ 25% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಟೈಮ್, ಕಾಮಂ ವವರ್ಷ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸರ್ವಕಾಮ ದುಗಾಮಹಿ
ಸಿಚಿಚುಸ್ಮ ಬ್ರಜಾನ್ ಗಾವಃ ಪಯಸೋದ ಸ್ವತಿರ್ಮುದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜರಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ನೆಲ ಭೂಮಿದೇವಿ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಬೀಜ ಬಿತ್ತದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಊಟವನ್ನು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲಂತೆ, ಹಣ್ಣು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಪುಲೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ಹಸುಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಸರು ರೈಟ್, ಮಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನೋ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇವರ್ ಸಮೃದ್ಧಿ, ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯ ರೈಟ್. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಈವನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜಾವಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಇತ್ತು? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರೆಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 1,000-2,000 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 5,000 years ಬ್ಯಾಕ್, ಈವನ್ ಅಪ್ ಟು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಋಷಿಗಳ ದೇಶ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಋಷಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಕ್ತರು ಬೇಗನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ರಷ್ಯನ್ ಭಕ್ತರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ತುಂಬ ತಪಸ್ವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2-3 ದಿನ, ಕೆಲವು 1 ವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಪಸ್ವಿ ಜನ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ಯ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಷ್ಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಸುಕೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ, ನಾವು ಭಾರತ ಆದಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಕಂಬೋಡಿಯಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಾಯಣ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಏನಂತಾರೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಥದ, ಅರ್ಜುನನ ರಥ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಣೇಶ ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಗರುಡ ಇನ್ ಅಂಕೋರ್, ಗರುಡನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಗರುಡನಿಗೆ ಪಿಯರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರುಡ. ರಾವಣ, ದಶಾನನ ರಾವಣ, ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಗರುಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಜುನ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಭೀಮ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಘಟೋತ್ಕಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಣ ಫೈಟಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯೂರಲ್ಸನ್ನು, what do they call it, in the circles they have depicted. So in Java there is a tree and they have depicted whole Ramayana, Javanese Ramayana. They have their own Ramayana literature and they have carved the entire Ramayana in this tree, right? And so many Indonesian characters of Mahabharata like Bhisma and Bhishma, Pandu, same names are there. In fact, one of our devotees went to Russia, and then Russia, they have a Russian Veda, which resembles Krishna's story, same as Krishna's story. Okay. So you see Vishnu temple, Ganesha temple, Garuda and Vishnu, Rama Setu, and Hanuman meeting Sita Devi. So many photos are there. Krishna temple in Japan. Right? You see this? Vishnu in Indonesia. Shivalinga. So this is the Trimurti temple in Angkor Wat. Big.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ದೇವತಾಸ್. ವಿಷ್ಣು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ರೈಟ್. 33 crore ದೇವತಾಸ್ are there, so some of them are depicted here. Okay, main point, this is the last point of this today's session. Why did Vedic culture suddenly decline? So any guess, any reasons why it declined? Invasions, okay, foreign invasions, that's one of the reasons, right? 1000 years back the invasion started, right? About 700 years of Mughal rule, where they broke many temples and burnt. I went to Nalanda about 10 years back and I saw the University of Nalanda, just broken foundations, enilali. And they told me that when they burnt these books in Nalanda, it burnt for 6 months, more than that. It was burning, smoke was coming, and so much of valuable knowledge is gone, right? And then and then after Mughal rule came British Raj. They colonized us for 200 years. 200 years ali, then they destroyed, 200 or 300 years, they destroyed our Gurukula system. And they introduced our English system. And I English alle ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ because we went through that system. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. Then Western influence, last 50 or 75 years, after the independence. And internet age in last 15 years. ಸೊ ಈ 4 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು, ಮೈಥಾಲಜಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈಥಾಲಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಸ್ಟರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, right? So we should call it as history, not mythology. So when you go to any library and you see mythology section, you will find Mahabharata, Ramayana. You should tell to the librarian, hey, don't put mythology, put it in history section. I can read the itihasa. And then they stopped agriculture based economy. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, right? Only after British came, slaughterhouse were started in India. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್. ಯಾರು ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್. There was green revolution, there was white revolution, then there came pink revolution, meat revolution. But unfortunately it should reduce now, it should stop. And they concocted a theory called Aryan invasion theory to prove that Europeans are the higher race, the Aryans, and we are non-Aryans, and Europeans came to India, so our ancestors are Europeans. ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸಮ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ might have heard. So many have not heard, so I'll skip this. So there's no need to refute if they don't know. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್, 2 ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಓದಿ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 2nd February 1835. ಇಟ್ ವಾಸ್ 190 years ago. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಭಾರತದ ಕೋನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಥೀಫ್, ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ. ಸಚ್ ಹೈ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್, ಹೈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪೀಪಲ್, that I do not think we would ever conquer this country. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ unless we break the very backbone of the nation. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು. which is her spiritual and cultural heritage. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯ. and therefore I propose, Macaulay is proposing, that we replace our old and ancient education, ಇವರ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ? ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು.
ಓ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಫಾರಿನ್ ಮೇಡ್ ಯಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, and they will lose their self-esteem, the native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ಆಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದೇ ಬ್ರೋಕ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ 200 years ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾನ ಅವರು ಕಾಲೋನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ 400 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕೇಮ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಕೇಮ್, 15th century, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಣ ಆಳಬೇಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so there are many things I can speak. Robert Clive, he plundered wealth. About in 1750, so much of wealth was looted. And British looted more than the Mughals also. Okay, more than 1 billion at that time. Now it is almost equal to so many trillion dollars money was looted. And unfortunately, India became lame. So India became weak because of these invasions, but India has got spiritual vision. Now West is strong, India is weak, but India has spiritual vision, West has no vision. See, both combine. If India leads the world, then the world follows, then the world will be happy. Okay, so at the end, let's come together, discover the glory of India, enrich our lives, and enrich the lives of spiritually impoverished people all over the world. And one such true Bharati is our Srila Prabhupada ji. Prabhupada Gotra, Srila Prabhupada is sitting here, he is our Acharya. At the age of 70, he went to America with only 40 rupees in his pocket because his guru had told him, Prabhupada Guruಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. So and he took to the West, and Srila Prabhupada in 1965 on the ship, suffering 2 heart attacks, went to America in 1965, and by 1977 there are 108 temples of Krishna all over the world. Thousands of disciples and millions of books being distributed. And till now ISKCON has distributed 60 crore Vedic literature all over the world. So this is credit goes to Srila Prabhupada. So we thank all of you for coming today for this session, and we request all of you to try to read Bhagavad Gita at least. Start reading Bhagavad Gita, there's a main literature, and try to chant the holy names of the Lord and learn, become a student of Bhagavad Gita. Don't just keep Bhagavad Gita and do puja. Study Bhagavad Gita and propagate Bhagavad Gita to others. Thank you very much. Hare Krishna.